session is recorded. Okay. Now, first thing, how to create a project in Eclipse. Java project. Okay. This is the file. Go to new. Under that new project. Click on the project. Then you are just select. There are different types of projects. You select Java project. Okay. Okay. And Okay. give some project name Java second batch, something. Okay, any name you can give, project name. Okay, any meaningful name you can give. Okay, and then go next. What is this? Module file I created. Don't create a module file. ఓకే జావా సెకండ్ బ్యాచ్ వచ్చింది, ఎస్ఆర్సి వచ్చింది. ఓకేనా? సో నౌ we should create one package. Okay, under src, okay, package. What is the package name? You should give any meaningful name. Okay, Java samples. See, and if you observe, discouraged package name. Okay, by convention package name usually starts with lower case. Okay, it's giving some instruction. Package name should be lower case. So total whole thing should be Java samples. So this is called naming convention. What is that? Naming convention. For each and every, if you are creating one package, you should follow naming convention. Naming convention should be two types. One is camel case and another is Pascal case. ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట మన దగ్గర జావాలో. క్యామెల్ కేసు, పాస్కల్ కేసు. క్యామెల్ కేస్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ లెటర్ వుడ్ బి స్మాల్, ఇన్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్. సో క్యామెల్ ఫేస్, camel started with the face is small and after that very big thing, right? So like that, camel case in the sense starting letter should be small and after that samples, right? Samples. In sample S should be capital. Second letter is big letter. Okay. Capital. Pascal in the sense starting should be capital. Lower case. But when I said capital, Capital, right? It is, you are getting one instruction. This is not error, just warning. Discourage package name. Okay. Okay. So what we need to do? We need to give camel case or full all lower cases. Okay. So then we are creating a package under src. Okay, under the packages you should create classes. Okay, so now we will discuss what is a class and what are the variables, what are the data types, all those things we are going to learn. Okay, so for example, student is a class or any object. A class is nothing but one template, you can say, right? Examples are student. Student is a class, right? You can assume student is a class or one object. It has few properties and it can perform some functions also, right? So a class can have different kinds of a class can have different kinds of data members and functions, fields, variables, fields, everything is common. Okay, somebody will tell field, somebody will say variables or properties, and
some function should be there. All together it is a class. Okay na? Or we can say class is a blueprint or a template which has different fields, properties and functions. Okay, all real time entities, everything you can say it is a class. Real time entities in the sense student is one class, right? If you assume student is a class, what are the properties we can have in a student class? What are the behavior of the student, right? The student has few attributes. What are those attributes? It has one id, he has one name. Every student may have name, right? Every student have some unique id, and every student will enroll for some courses. He will do some course and he will enroll for subjects, right? So like that, everything we can assume it is a class, right? A class can have properties, variables, fields and functions, right? What kind of functions we can say for example, if you are considering student is a class, what kind of functions a student can do? Anybody can give some example what a student can do? Anyone? Hello? He can enroll for one, he can learn one tools, right? One subject he can learn, right? So learning subjects is one action, you can say. Why he enrolled? To learn some subjects, right? So that is action. What are the attributes or variables, you can say? id. What is the attributes? He has one unique id, he has one particular name, like that. So these are the samples. All the real time entities, you can say, you can do into one classes. Okay, for example, take one example, animal, right? Animal also you can consider, animal is also one class, right? Rat is a class or lion is a class. You can just assume. What are the attributes can have? For example, just take a dog is one class. So what are the attributes? Dog attributes ఏంటి చెప్పండి? హలో, ఏం అర్థం కావట్లేదా? హలో, ఓకే ఓకే సార్. డాగ్ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటో చెప్పండి కొంచెం. డాగ్కి ఏముంటాయి? హీ హ్యాస్ లెగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎన్ని లెగ్స్ అనేది వాల్యూ. ఓకే, డాగ్ హ్యాస్ లెగ్స్, డాగ్ హ్యాస్ ఐస్, రైట్? Dog has nose, dog has ears, so dog has a tail. So all these are the attributes or properties, you can say. వీటిని దేంట్లో స్టోర్ చేస్తాం? వేరియబుల్స్లో క్యాప్చర్ చేస్తాం. వేరియబుల్స్. సో డాగ్ కెన్ పెర్ఫార్మ్ సర్టెన్ యాక్షన్స్. వాట్ యాక్షన్స్ డాగ్ కెన్ డూ? డాగ్ కెన్ సీ, డాగ్ కెన్ వాక్, డాగ్ కెన్ బార్క్, right? So these are the actions. So in class what we can have different kinds of attributes and functions, variables, fields, properties and functions. So all combination is nothing but one class, you can say. అర్థమైందా? క్లాస్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి క్లాసే. ఇక్కడ మనం ఒక రియల్ ఎంటిటీని, రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీని అజ్యూమ్ చేస్తే దానికి మనం ఆలోచించాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ డాగ్. వాట్ డాగ్ కెన్ హ్యావ్? డాగ్ కెన్ హ్యావ్ దీస్ అట్రిబ్యూట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ అట్రిబ్యూట్స్? ఐస్. సో ఈ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నింటినీ వేరియబుల్స్లోకి పెట్టేసుకోండి, రైట్? నెక్స్ట్,
what actions it can do? Dog can bark, dog can walk, dog can see, C. like this. So these are the functions. సో ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే ఇన్ ఏ క్లాస్ వీ కెన్ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్, ఫీల్డ్స్, వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్, హౌ టు డిక్లేర్ ఏ క్లాస్. ఫస్ట్ థింగ్, దట్స్ వై వీ సెట్ రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్? వాట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ టాపిక్? జావా సింటాక్సెస్. రైట్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ సమ్ సింటాక్స్. వీ నీడ్ టు ఫాలో ద సింటాక్స్. Okay, the syntaxes won't change lifetime. Okay, so somebody asking you to create one class, you have to remember that syntax for the class and you have to create the class. Okay, now let's start first with this one class. ఇక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉందా? క్లాస్లో ఏముంటాయి? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ ఏ క్లాస్? Functions, variables, feats. అది ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ప్రాపర్టీస్. ఫీల్డ్ అన్నా వేరియబుల్ అన్నా రెండు ఒకటే. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ కూడా ఒకటే, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు క్లాస్ అంటే అది. క్లాస్ ఈజ్ వన్ టెంప్లెట్ which has all functions and variables, properties or attributes, whatever the thing you say. On whole, it data members. Okay, we can say a class can have data members. The data member might be variable, the data member might be a field, the data member might be attribute, value, property or a function. వీటన్నింటినీ కలిపి డేటా మెంబర్స్ అంటాం. ఓకే, నౌ what is the syntax? How we can create a class? How? Go to your package. You created one package, right? Under that package, right, we are creating a classes, right? Package అంటే తెలుసుగా అందరికీ. యూనో, మీరు ఇప్పుడు జియోనో ఏదో ఒకటి తీసుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ తీసుకున్నారు, మీరు జియో టీవీయో లేకపోతే ఎయిర్టెల్లో ఏదో ఒకటి తీసుకున్నారు ఛానల్ని. మీరు పర్చేజ్ చేస్తే వాడు కొన్ని ప్యాకేజెస్ కొన్నే ఇస్తాడు, కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఇస్తాడు. తెలుగు ప్యాకేజ్, హిందీ ప్యాకేజ్, ఇట్లా అని చెప్పేసి. స్పోర్ట్స్ ప్యాకేజ్, స్పోర్ట్స్లో మీరు స్పోర్ట్స్ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే మీరు స్పోర్ట్స్ ఛానల్స్ వస్తాయి, రైట్? మూవీస్ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే మూవీస్ వస్తాయి, అట్లా అనుకోండి. సో అట్లా ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్. అర్థమైందా? మనం ఆల్ క్లాసెస్ విల్ పుట్ టుగెదర్ ఇన్ టు వన్ ప్యాకేజ్. సో ఎవరికన్నా మనం ఈ ప్యాకేజ్ని ఇచ్చామనుకోండి, ఆ ప్యాకేజ్లో ఉన్నటువంటి అదర్ పర్సన్స్ కెన్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ టు దట్ ప్యాకేజ్ మెంబర్స్. దాంట్లో ఎన్ని క్లాసులు అయితే ఉన్నాయో ఆల్ క్లాసెస్ దే కెన్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్. అది వీఆర్ మేకింగ్ ఏ ప్యాకేజ్. అర్థమైందా? ఆ వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్? ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్. అర్థమైందా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ వన్ క్లాస్ యూ కెన్ గివ్ హోల్ ప్యాకేజ్. ఓకేనా? క్లియర్? వాట్ ఈస్ ఎ ప్యాకేజ్? యు నో, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఓకే, ఎవరెవరు ఉన్నారు ఒక్కసారి నేమ్స్? సందీప్, కళ్యాణ్, నవ్యకాంత్, శ్రీకాంత్, రైట్? ఓకే, అందరికి అర్థమవుతుందా? నేను 1-2 వాయిస్లే వింటున్నాను. అది ఏమైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం. ప్యాకేజ్, డూ యూ నో వాట్ ఈజ్ ఎ ప్యాకేజ్? ఎవరికి తెలుసు? ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు, ఎవరో ఒక వాయిస్ వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ ఎ ప్యాకేజ్? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్. సందీప్, ప్యాకేజ్ అంటే అర్థమైందా? అర్థమే సార్. నవ్యకాంత్, మీకు క్లియరే కదా?
Yeah, ఓకే yeah, yeah. ఓకే. సో ఏదన్నా మీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను స్టాప్ చేయండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఊరక అట్లా వెళ్ళిపోవద్దు, ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది బేసిక్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా చాలా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. సో నౌ వీఆర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ క్లాస్ ఇన్ టు దట్ ప్రాకెట్స్, రైట్? హౌ టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్ లైక్ దిస్, న్యూ ఓకే? క్లాస్. సో once again I am showing Java samples, new, okay, new. Here we have, ప్రాజెక్ట్. we can create a Java project, we can create a normal project, package, class, interface, all those things. we are we are Class. we are focusing on the class, గోయింగ్ టు క్లాస్. okay? So ikkada so one, it will open one window. Here you need to give a class name, okay? The class name would be camel case, okay? And Pascal case in the sense starting would be capital letter, okay? Okay, my first class, any name you can give, okay? Your name also you can give, any meaningful name you should give, okay? And I am choosing one static void main, okay? This option, okay, because it is executable. See here, we have created one class, okay? What is that syntax for a class? You should observe, this is the Public. syntax. So always, what is the syntax of a class? పబ్లిక్ Syntax. క్లాస్. What is that? Access modifier, okay? Access modifier space class space class name, ఆ తర్వాత ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్. Got it? ఓకే. This is the syntax for a class. See here, just compare. Access modifier in the sense either public or private or protected. What are the different access modifiers we have? Public, private, protected. Public, ఈ private, మూడింట్లో private, ఏదైనా protect. వాడొచ్చు. అక్కడ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ తీసేసి మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ గివ్ ద పబ్లిక్, పబ్లిక్. okay? So currently you just say public. Why? Because anybody can access this public, right? Public members, Access. you are going to any market, right, outside, public properties are there, you can access the public, you can go public properties, right? Anybody can have access to the public, right? That is the meaning of public access modifier, okay? So this is simply I am saying access modifier. That access modifier might be public, private, protected. 3 types of access modifiers we have, okay? And after that, what is that? Class. This is a keyword, okay? I am creating a class, okay? So what is my class name? Any name, you can give any name, okay? There is no need to, okay, I am giving my first class, so you should also give my first class. No, any meaningful name. So what is the purpose of the class? According to the purpose, you can give one name, okay? Class name, okay? ఓకే. So this is the syntax for a class. Whole life, దిస్ this కాల్డ్ is the సింటాక్స్. syntax, okay? If you are trying to create a class, you have to follow the same syntax. First thing what you need to do, ఓకే. యాక్సెస్ what మోడిఫైర్ is the access modifier? క్లాస్. For example, public, పబ్లిక్. okay? Next, what is Public. that? What is that? Class, క్లాస్. okay? Next, some name, మై ఫస్ట్ క్లాస్. okay? సర్ నేమ్. ఎనీ. Animal, okay? ఓకే. This is one class. క్లాస్ నేమ్, దట్ ఇస్. Close. This is the syntax for a class. So you have to remember the syntax. Okay. After that, if you remember the syntax, you can easily write the class, right? ఓకే. Okay.
Now that is the syntax for a class. Okay. So Okay. for each and everything you will have the syntaxes in Java, right? For creating variable you have some syntax. All the times you should syntax is nothing but some guidelines or particular rule. Okay, so you have to follow that rule to create a class. You have to follow that rule to create a variable. You have to follow those rules to create functions. అర్థమైందా? అట్లా రూల్స్ ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా మనం రాయొచ్చు కదా. Okay. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఏ క్లాస్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. This is not this class name, and this one we will discuss that one. Okay, later. Okay, now what is our topic? First we will, okay, I want to create a student class. Student. Okay, Okay. నేమ్ మారుస్తున్నా, స్టూడెంట్ క్లాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపించింది చూసారా? Okay. సో మీరు ఇక్కడ ఈ ఎర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే, ఇదిగో రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రీనేమ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ నేమ్ మారిపోయింది, ఇది మారిపోయింది. చూడండి, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ మారిపోయింది, ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ కూడా కరెక్ట్గా అయిపోయింది. అర్థమైందా? What is the error, sir? అది నేను ఇప్పుడు మార్చాను కదా. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఉంది. మనం ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసాం మై ఫస్ట్ క్లాస్ అని పెట్టాము. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? మై ఫస్ట్ క్లాస్. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, డైరెక్ట్ గా ఐ చేంజ్డ్ హియర్ స్టూడెంట్ క్లాస్. అప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ క్లాస్ లేదని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. కరెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎర్రర్ మార్క్ చూపించింది, ఎర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేయగానే అది రీనేమ్ అని అడిగిద్ది, రీనేమ్ చేసేయండి. Okay, so rename that means before what we given that is automatically it will fix that error. Okay. Okay. Okay, ఈ ఫైల్ నేమ్ ఉంది చూసారా? ఫైల్ నేమ్ కరెక్ట్ అయింది, ఇక్కడ కరెక్ట్ అయింది. Yes, sir. సో రెండు మ్యాపింగ్ ఉన్నాయి కదా. Okay. క్లాస్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ రెండు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎర్రర్ ఏం ఉండదు అనమాట. ఆటోమేటిక్ గా చేసిద్ది అది. ఎప్పుడైనా ఎర్రర్ మార్క్ చూపిస్తే ఎర్రర్ మార్క్ పక్కకే మీరు వెళ్ళి చూడాలన్నమాట, ఏమిటి ఎర్రర్ ఎందుకని. అది ఎర్రర్ ఏంటని చూడంగానే దాని పక్కన వాడు సజెషన్స్ కూడా ఇస్తాడు. బాబు ఇది ఎర్రర్ కరెక్ట్ చేయమంటావా? ఎస్ కరెక్ట్ చేసే. ఏం కరెక్ట్ చేయాలి? రీనేమ్ చేద్దాం అని వాడు ఇస్తాడు. యూ నీడ్ టు రీనేమ్ అని. ఎస్ అని చెప్పేసి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అదే ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వేరియబుల్స్. Okay, we are talking about a student class now, right? We discussed student గురించి మాట్లాడాలంటే ఏమేమి మాట్లాడతాం? A student can have ID. Okay, he can have a name, and he can have subject. Books. Yeah, that is subjects. And he can have course. have some course. Okay, ఇవి వేరియబుల్స్ అనుకోండి. ఇవేంటి? వాల్యూ లేదు. వాట్ ఈస్ ద ఐడి అంటే అప్పుడు మనం అసైన్ చేస్తాం వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద ఐడి? సమ్ 20. ఇది వేరియబుల్. 20. ఇది ఉంది చూసారా? దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద ఐడి, ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ యూ ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్? దిస్ ఈజ్ 20. రైట్ సైడ్ ఉండేదంతా వాల్యూస్. ఇది రైట్ లెఫ్ట్ ఏదో ఒకటి. ఓకే, ఇది రైటే కదా? వాల్యూస్ ఆర్ రైట్ సైడ్. ఓకే, సో రైట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ద వాల్యూస్. వీ కెన్ స్టోర్ name. Okay, some name, student name we are giving, and we can give what is the subject he wants. Selenium automation. Selenium he wants to learn. Course automation. Okay, something. Yeah, automation. Something. Okay. These are the variables.
Okay, what is this? Semicolon. So we want to store some Variables. values. Where we are storing the values? In variables. All are there? Yes, sir. Okay. Yes, yes. సో అర్థమవుతుంది కదా చెప్తుంది? ఏదన్నా Yes. కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ముందే చెప్పండి. నవ్యకాంత్, మీకు అర్థమవుతుందా? యా అర్థమవుతుంది. శ్రీకాంత్, మీకు Sir. అర్థమవుతుందా? Okay. Yes, sir. అర్థం కాకపోతే చెప్పండి మాస్టర్, మళ్ళీ అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. మీరు క్లియర్గా ఉండాలి. ఇప్పుడే కదా స్టార్టింగ్ Yeah. నుంచి క్లియర్గా ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది. యా చెప్పండి. ఓకే ఓకే. ఎర్రర్స్ మాట్లాడదాం, ఎందుకంటే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడం కంప్లీట్ కాల. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది వేరియబుల్ నేమ్ Yes, మాత్రమే, syntax and రైట్? ఐడి, yes. నేమ్ ఈజ్ Where we వేరియబుల్, can store it. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వేరియబుల్, కోర్స్ ఈజ్ అవర్ వేరియబుల్. Yeah. సో వై వి ఆర్ సేయింగ్ వేరియబుల్? ద వాల్యూ మే చేంజ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ అనమాట. దట్స్ వై వ్యారీ, ద వాల్యూ మే వ్యారీ ఎట్ ఎనీ టైమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్. అంటే ఒకసారి ఈ కోర్స్ అని ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత అదే కోర్సులోకి నేను Different వేరే routes వాల్యూ routes కూడా కింద add చేయొచ్చు. అవ్వచ్చు. ఈసారి ఆటోమేషన్ కాదు, మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను నేను. Okay. అర్థమైందా? సేమ్ వేరియబుల్, Okay, sir. one Okay. time I assigned one value, second time I am assigning another value, right? The value is changing, It can be changes. right? Okay. So variables, that's why I want to use variables. Change. Okay, one time I can assign one value, after certain time I want to change the value, you can change easily. That is the main attribute of variable. Any variable. Okay. Variable means Yeah, anytime you can it change. Change. Okay. Okay. That So is that variable. is called variable. Okay. Okay. సో ఈ వేరియబుల్స్లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రిమిటివ్ టైప్స్, నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్. ఓకేనా? What's up? ప్రిమిటివ్ టైప్, నాన్ ప్రిమిటివ్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. Primitive. Okay. ఓకే, ఉంటాయి. సో అది మాట్లాడుకున్న తర్వాత ముందు ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి చూసారా? ఓకే. Sir, it is recorded, sir. Okay. Sir, it Ah, is it is recorded, recorded. sir. This video. Already Okay, recording fine. is there. Okay, so here Okay. if you observe errors, id cannot be Okay. resolved to a variable. దీనికి Resolve. ఏం తెలియదు అనమాట కంప్యూటర్కి. అంటిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ ఏ మెమరీ, ఇట్ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ నేమ్, Okay. వాట్ ఈస్ దిస్ ఐడి, వాట్ ఈస్ దిస్ సబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ కోర్స్, ఆల్ దీస్ వేరియబుల్స్, వాట్ ఆర్ దోస్ Course. వేరియబుల్స్ యూ డోంట్ నో. సో Okay. సి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ లోకల్ వేరియబుల్ సబ్జెక్ట్ అంటుంది. Variable subject. String also. చూడండి, ఇది ఆటోమేటిక్గా స్ట్రింగ్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే అది ఎప్పుడు కంప్యూటర్ దీన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, మీరు రాసిన కోడ్ని ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, దానికి పర్టికులర్గా ఇంత మెమరీ స్పేస్ అనేది అలొకేట్ చేయాలి కదా.
ఈ వాల్యూ Okay. కంప్యూటర్లో స్టోర్ Okay. కావాలంటే ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ బి ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్ మెమరీ, it should know, the system should know how Okay, we much can give. memory space is required, right? That's why Okay. we are saying, okay, it is a, if the Error. value is double quotes, within double quotes, right, it is a string. If it is a string, how much memory it should take? 8 bytes or some bytes are there, okay? 8. We will discuss that one. So based on this data type, we can say this one is a data type. Okay, what is Okay. this? Okay. This is a data type or Data. a Data class type. also, you can say. Now see here, it is showing error. Create a local variable. This is also string. Because double quotes, what is the type? It is a string. 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 Create a local variable. Number in the sense, Integer. see, integer. Okay, so why we require data types, you know? You got any clarity why we Yes. require data types? To give some instructions to the memory. Storage. Okay, I am a value, I have a value. For this value you need some memory. How much memory? It is integer in the sense 4. 8 Okay. bytes. Okay, we'll see that. 4 by 8. We have different types of data types. Okay, Okay. what kind of values we are going to store? Integer and Primitive data. Based on that we have the data types. data Okay. type. Data type. So if you want to store strings, Okay. means if you want to store something, your name or addresses, street address, city name, anything within the double quotes, right, that is a string. Okay. Okay, string is not here because it is not primitive type. String is a different type, non-primitive type. Okay, that's why. Okay, if you want to store the values within double quotes, What is primitive and I will tell you, but first we will Okay. see what are the different data types we have. Then we will based on the Store, data okay. type we will Okay. divide into two types. One is primitive, non-primitive. Okay. 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 So first we will discuss about the data types. Data, why we require the Okay. data type, you know? Yes, sir. Ah, Storage. to store your values. How much storage how you can much store? space you require. Yes, sir. Based on the data Space type, required. the system will allocate the memory. Yes. If it is integer, Yes. okay, 2 bytes of memory. It is a string, 20 bytes of memory. 4 by If it is a float, That means is- sometimes you need to write the code into float, right? $10.5, 10.50 paisa, Okay. like that, right? So if you have the number number with digit, right, that is a float value. Okay. Okay, Point. Okay. 10.5 3.5, 3.9, or 3.6. 20.0, Okay. 20.1, those were, if you have the digit in the number, numerical literal, what you should say, Float type, that that is a is- float data type. What data type? Float. Float data Float type. data Float. type. Okay, Float if you data. want to store your name or if you want to store your street address, where you store, what data type is required? String. Okay, String. and float already we Number. discussed. If you want to store a number, Yes. what is number. the data type you prefer? Integer. Int. ఇంటీజర్ లో Integer. మనం ఎంతవరకు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు Integer. అంటే ఒక 27 lakhs సంథింగ్ ఒక వాల్యూ ఉండిద్ది, అంతవరకు మనం ఇంటీజర్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. ఒక నంబర్ బిట్వీన్ Okay, we can 0 do to 27 lakhs లోపల ఏదైనా నంబర్ ఉంటే దాన్ని ఇంటీజర్లో చేయొచ్చు. కానీ ఇంటీజర్కి Okay. ఒక మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసిద్ది. చెప్తా, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇది డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. Right. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మనకి ఎంత మెమరీ స్పేస్ ఎంత ఉండిద్ది అనేది అర్థం కావాలి.
ఎస్ సార్, స్ట్రింగ్లో ఎంత, సో ఇంటీజర్లో ఎంత. ఎందుకంటే కరెక్ట్ మెమరీ స్పేస్ వాడితే బాగుంటుంది, కానీ మనకు అంత అవసరంలే. నంబర్ అయితే ఇంటీజర్కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, నంబర్ ఓకే, అయితే ఎస్ సార్, ఇంటీజర్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇంటీజర్. ఓకే, అదే స్ట్రింగ్ అయితే డబుల్ కోట్స్లో ఉంటే వాల్యూ స్ట్రింగ్కి వెళ్ళిపోతాం. నేమ్ స్ట్రింగ్ వెళ్తుంది. ఓకే, అట్లా కాకుండా నాకు సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఏ దాన్ని స్టోర్ చేసుకువద్దాం, ఏ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. దాన్ని దేంట్లో పెట్టాలి? క్యార్ అనే దాంట్లో పెట్టుకోవాలి. క్యార్ సింగిల్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే Char. ఏ అనే వాల్యూని ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి, బి అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో దాన్ని దేంట్లో పెడతామంటే ఓకే, క్యార్ అనే దాంట్లో పెడతాం అనమాట. చూడండి, క్యార్ ఈజ్ ఏ డేటా టైప్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ /u00. ఒక సింగిల్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇది లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, సింగిల్ లెటర్ని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే దేంట్లో స్టోర్ చేస్తాం? క్యార్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, ఎందుకంటే మెమరీ ఇది చూడండి, ఇప్పుడు బైట్ అనేది ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది? 8 బిట్స్ తీసుకుంటుంది. 8 బిట్స్ అనేది బిట్ అన్నింటికంటే లోయెస్ట్ అనమాట. 8 బిట్స్ ఆఫ్ ఒక బైట్ ఎన్ని బిట్స్ ఉండిద్ది? 8 బిట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, అదే షార్ట్ అంటే ఎంత? 16 బిట్. అంటే 16 బిట్ అండ్ మినిమం వాల్యూ ఎంత? 32,000 నుంచి 32 బిట్వీన్ -32 టు +32 ఈ మధ్యలో ఉండే వాటిని మనం షార్ట్ వాల్యూ కింద పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ నంబర్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ నంబర్. ఇప్పుడు నంబర్ గురించి మాట్లాడదాం ప్రత్యేకంగా. ఓకే, నంబర్లో మనకు చిన్న వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, జీరోస్లో ఉండొచ్చు, మైనస్లో ఉండొచ్చు, క్రోర్స్లో కూడా ఉండొచ్చు వాల్యూ కదా. కానీ ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరంలా, ఓన్లీ మీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం చెప్తున్నా. నంబర్ అంటే మీరు డిఫాల్ట్గా ఇంటీజర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, బట్ మన దగ్గర అనవసరంగా మీరు డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్కి వెళ్తే ఎంత అవుతుంది? 2^31 వాల్యూని మనం స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది దీంట్లో. 32 బిట్ ఇంటీజర్ అంటే ఎంత? 32 బిట్ మెమరీని ఆక్యుపై చేసిద్ది. లాంగ్ అంటే 64 బిట్ మెమరీని ఆక్యుపై చేసిద్ది. ఇంటూ షార్ట్, లాంగ్ ఇవి మూడు కూడా వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసేటప్పుడు వాడతామన్నమాట. ఎనీ నంబర్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ నంబర్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ యూ షుడ్ యూస్? ఇంటీజర్. బై డిఫాల్ట్గా మనం వాడేది ఇంటీజర్. ఎందుకంటే మన నంబర్స్ అంతా ల్యాక్స్లో ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. ఇప్పుడు మరీ క్రోర్స్లో ఉందనుకో లాంగ్ నెంబర్, అప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ లాంగ్. 1 ఉంది, యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంటీజర్. మరి షార్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ మీరు కరెక్ట్ డేటా టైప్ వాడారనుకోండి, యూ కెన్ సేవ్ ద మెమరీ. అది అంతే. అర్థమైందా? అర్థమైంది. సో మనకి క్లాసులో ఎక్కడుంది డేటా టైప్స్ గురించి? ఓకే, ప్రిమిటివ్ టైప్, నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్ చెప్పాము. ఓకే, ఇక్కడ డేటా టైప్స్ ఇది లింక్ పంపిస్తాను, దీన్ని రిఫర్ చేయండి. ఓకే, యూ కెన్ రిఫర్ దిస్ లింక్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నంబర్ ఉందనుకో, నంబర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ ఉంది. నంబర్ అంటే ఏంటి? ఇంటీజర్. ఇప్పుడు నంబర్ ఉంది, ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ని సేవ్ చేసుకోవాలి. నంబర్ని ఎన్ని రకాలుగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు? షార్ట్ నంబరు, లాంగ్ నంబరు, ఇంటీజర్ నంబర్. ఓకే, అంటే ఇంటీజర్ అంటే మెమరీ స్పేస్ అంతే. ఇది ఎంత మెమరీ స్పేసు? 8 బిట్స్. ఇదెంత? 64 బిట్స్. ఇదెంత? 32 బిట్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫర్ స్టోరింగ్ నంబర్స్. ఓకేనా? ఇది నంబర్తో ఎన్ని డేటా టైప్స్ అయిపోయినాయి? నంబర్కి 3 టైప్స్ అయిపోయినాయి. ఈ బైట్ కూడా నెంబర్ కిందకి వచ్చింది.
ఇది కూడా 8 16 షార్ట్ ఏమో 16 16. బైట్ 8 అబ్బా. ఓకే, Byte 8. Short షార్ట్ 16. 16. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లే. ఓకే, మీకు నాలెడ్జ్ కోసం మాత్రమే. మీరు బై డిఫాల్ట్గా వాల్యూ అనగానే దేనికి వెళ్ళిపోతారు? మీరు ఇవ్వకపోయినా డిఫాల్ట్గా ఇందాక దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తే దేనికి వచ్చింది? నంబర్ అనగానే ఇంటికి వచ్చింది, చూసారా? హలో, Yeah. ఇంటికి ఇంటి డేటా టైప్ తీసుకుంది. సో కానీ యాక్చువల్గా దీనికంటే బెటర్ ఏంటి? షార్ట్ తీసుకుంటే సరిపోయేది కదా. ఇట్ ఈస్ బిలో 32,000 Ah, కదా. షార్ట్ yeah. తీసుకొచ్చి మెమరీ సేవ్ అవుతుంది. కానీ అంత అవసరంలా. మీరు ఎక్కువ కష్టపడద్దు. ఓన్లీ 4 డేటా టైప్స్ మేజర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఒకటి ఇంటీజరు, 2 స్ట్రింగు, మూడోది బులియన్ వాల్యూ. బులియన్ అంటే ఏంటి? 2 or false. ఇప్పుడు మీరు వాల్యూ ట్రూ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవద్దాం అనుకున్నారు. ఈజ్ హీ పాస్ అనేది ఒక వేరియబుల్ అనుకుందాం. ఈజ్ హీ పాస్, ఎస్ హీ పాస్ అనే వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుందాం. లేదు, ఈడు పాస్ కాల. ఇట్లాంటి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇటువంటి వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలంటే ఏం వాడతాం? బులియన్ టైప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే నంబర్స్లో ఫ్లోట్, కరెన్సీ ఈక్వల్స్ టు 20.50. ఓకే, పాయింట్స్లో ఉంది నంబరు. ఆ డిజిట్స్ని ఎప్పుడు ఎఫ్ చివరిలో పెడతారు అంతే. ఓకేనా? సో ఇదేంటి? ఫ్లోట్ టైపు. ఎందుకంటే దానికి కొంచెం మెమరీ సపరేట్ కావాలి కాబట్టి ఫ్లోట్ టైప్ అన్నాం. ఓకేనా? ఇవి మేజర్గా ఇవి 4 గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. దీంట్లో 4 కేటగిరీలు వచ్చినాయి. ఇంట్లోకి వచ్చిన కేటగిరీలు ఏంటి? బైట్, షార్ట్, లాంగ్, ఇంట్. Byte, short, long. ఇవి 4 నంబర్ కోసం. అదే స్ట్రింగ్ కోసం అయితే Yeah. స్ట్రింగే. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ Correct. ఏదో ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, క్యార్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి? ఏ ఇద్దాం అనుకున్నాం. సరే, ఇది ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, క్యార్ అంటారు. ఓకేనా? అది డేటా టైప్స్. ఓకేనా? సో ఈ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి డేటా టైప్స్ టోటల్గా ఇక్కడ చూస్తే? 1 2 3 4 5 6 7 8. స్ట్రింగ్ రాలేదు కాబట్టి 9. Nine. ఓకేనా? డబుల్ కూడా నంబరే. అన్ని నంబర్స్ ఏనబ్బా. ఇదిగో బైట్, షార్ట్, ఇంటూ, లాంగ్, ఫ్లోట్, డబుల్ ఆల్ ఆర్ ఫర్ నంబర్స్. బులియన్ ఒకటి ట్రూ అండ్ ఫాల్స్కి. Boolean character. ఓకే, క్యార్ అంటే ఒక సింగిల్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. Single. సో ఇవన్నీ ఏంటి? ఎక్సెప్ట్ స్ట్రింగ్ అండ్ అరే ఆల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటారు. ప్రిమిటివ్ టైప్స్. ఓకే, 7 అదర్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటారు. సో ఇవి అన్నీ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటారు. మ్యాక్సిమం ఆల్ రిలేటెడ్ టు వాల్యూస్. ఒక ట్రూ ఫాల్స్, ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్, ఇవి తప్ప మిగతా అన్ని వాల్యూ టైప్స్. సో వీటన్నింటినీ మనం ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటాం. ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అర్థమైందా? Yeah. సో స్ట్రింగ్ వచ్చేసి నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్. అర్థమైందా? Okay, sir. ఇవన్నీ ప్రిమిటివ్ టైప్స్. ఫ్లోటు, డబల్,
boolean and char. ఇవన్నీ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద నంబర్స్, ఇవన్నీ ప్రిమిటివ్ టైప్స్. నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్ ఏంటి? string, ఓకే, స్ట్రింగ్ ఒకటి, యారే ఒకటి. మనం ఏదైనా క్లాస్ క్రియేట్ చేసామనుకో, క్లాస్, ఎనీ క్లాస్, ఆల్ క్లాసెస్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్. ఓకే, Yeah. సో ఇప్పుడు దీనికి సింటాక్స్ ఏంటి? వేరియబుల్కి సింటాక్స్ ఏం చెప్తారు చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు పైన చూశారు కదా, అన్నిటికీ ఒకటే స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ అయింది. ఇది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు కదా. సింటాక్స్ ఏంటి? డేటా. వాట్ ఈస్ దిస్? ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ కదా. Yeah. డేటా టైప్ ముందు డేటా టైప్ ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. ఇది అర్థమైందా? అంతే కదా, అంతకు మించి ఏమైనా ఉందా అక్కడ? వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడం అంటే అర్థమైందా? Yeah. క్లియర్? Most data yes, clear. సింటాక్స్, ఇది సింటాక్స్. ఎప్పుడైనా వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయమంటే గందరగోళ పడకూడదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై వేరియబుల్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఐఎమ్ స్టోరింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ షుడ్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్. Okay. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఫంక్షన్ నేమ్, ఓకే, యాక్సెస్ మోడిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఇది సింటాక్స్ ఫర్ ఏ ఫంక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో Yeah, ఫస్ట్, అర్థమైంది. హలో, Yeah, అర్థమైంది. ఆ తర్వాత ఓపెన్ బ్రాసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాసెస్. ఇక్కడ చూడండి, ముందు ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్, ఆ తర్వాత చూడండి ఇది ఉందా, ఓపెన్ బ్రాసెస్, Ah, క్లోజ్ బ్రాసెస్. అది Close braces. సింటాక్స్. ఆ లోపల కోడ్ మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. okay. open, close. and అర్థమైందా? open, సింటాక్స్ ఏంటి Ah, ఒక్కసారి చెప్పండి. సింటాక్స్ access modifier, యాక్సెస్ మోడిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్, return type, ఫంక్షన్ function నేమ్. name. ఆ తర్వాత పక్కనే ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్, ఆ తర్వాత సెమీ కోలన్, ఓపెన్ కర్లీ బ్రాసెస్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రాసెస్. Yeah. సో ఈ మధ్యలో రాసేదంతా మన కోడ్. Okay. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను, దిస్ ఈజ్ మై ఫంక్షన్. ఈ మధ్యలో ఈ ఫంక్షన్లో ఏముంది అంటే ఇది ఉంది. okay. సో హౌ టు యాక్సెస్ దట్ ఫంక్షన్? How to access? Just you need to give the function name. What is this function name? How to call this function? Enrolling in culture. Inside another function you can call. How do you call this one? Okay. Open bracket, close bracket. All వచ్చేసి ఇప్పుడు స్టాటిక్ కింద మారాలి. ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తా. ఓకే, మీరు కాన్సెప్ట్ మాత్రమే అర్థం చేసుకోండి. దీన్ని కూడా స్టాటిక్కి మారుస్తున్నా. ఓకే, మీకు ఇప్పుడే దాన్ని ఎందుకు మార్చాను అనే క్వశ్చన్ ఇప్పుడే పెట్టుకోవద్దు. ఓకేనా? మీరు ఓన్లీ ఇది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, వాట్ ఈస్ ద యాక్సెస్ మాడిఫైయర్? పబ్లిక్. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? void. Void. ఫంక్షన్ నేమ్, Control. Enrolling. Yes. ఆ తర్వాత ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్, ఇక్కడ కర్లీ బ్రాసెస్. దీంట్ లోపల మనం కోడ్ రాస్తాం.
సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ని హౌ వీ కెన్ కాల్ ద ఫంక్షన్ just while calling, just this is the calling function, calling a function. Function. దీన్ని ఏమంటాము, డిక్లేరింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ఏ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేసాం, ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తే ఇది ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తారు, రన్ యాజ్ జావా. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ క్లిక్ చేసి ఏం చేశాను, రైట్ క్లిక్ చేశాను, రన్ యాజ్ అన్నాను, జావా అప్లికేషన్. చూసారా, సతీష్ ఈజ్ ఎన్రోల్డ్ ఫర్ ఆటోమేషన్. కానీ మనం ఇక్కడ నేమ్ ఈజ్ ఎన్రోల్డ్ ఫర్ కోర్స్ అన్నాం. నేమ్లో ఎవరు వచ్చారు, సతీష్ వచ్చాడు. కోర్సులో ఎవరు వచ్చారు, ఆటోమేషన్. అక్కడ ఆ వాల్యూస్ యాక్చువల్గా మనం వేరియబుల్స్లో డిక్లేర్ చేస్తాం. మనం నెక్స్ట్ ఏదైనా వాల్యూ కావాలంటే వాల్యూస్ వాడం, మనం వేరియబుల్స్ని వాడతాం. అర్థమైందా? నాకు ఇక్కడ నేమ్ కావాలి, సతీష్ ఈజ్ ఎన్రోల్డ్ ఫర్ కోర్స్. ఏం కోర్సు, ఆటోమేషన్ కోర్సు. అది అర్థమైందా? సరే, ఇవాళ చాలా చెప్పుకున్నాం, డైరెక్ట్గా మనం ఫంక్షన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. ఓకే, సో మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సింటాక్స్లు. వాట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్, వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్, రైట్? 9 types we discussed. And what is the primitive, what is the non-primitive. Okay, everything is an interview question. Okay. Sorry, we'll connect tomorrow. Okay నా, ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసి పెడతాను. 1 hour తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చింది, రేపు చూసుకోండి. ఓకే, చాలా ఇవాళ చెప్పింది జాగ్రత్తగా వీడియో మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి, మొత్తం పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి, మనం ఏ కాన్సెప్ట్లు చెప్పామనేది. ఓకే, రేపు ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకుందాం. ఓకే, చలో బాయ్ మరి. ఆర్ వేరియబుల్ సింటాక్స్ క్లియరా? ఇక్కడ దాకా ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అందరికి క్లియర్గా అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Input for the string, that is the data type. అందరికి అర్థమైందా? ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేయండి, ఒక ఫ్యూ మినిట్స్. నేను ఇది ఆఫ్ చేస్తున్నా రికార్డింగ్.